Merci beaucoup. Je viens juste de déposer au Parlement un nouveau projet de loi qui va être extrêmement important. C'est un projet de loi qui respecte la transparence sur tous les algorithmes en ligne. On sait très bien qu'il y a déjà une discrimination qui existe avec les algorithmes en ligne. Là, on a vu ça dans le secteur du logement, on a vu ça dans le secteur financier aussi, le secteur de la santé. On voit que les algorithmes sont en train de discriminer entre des peuples, entre des gens. Et à cause de celle-là, on voit que certaines personnes, surtout des personnes racisées, sont des personnes qui sont discriminées. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut changer. En plus, on a vu une augmentation énorme de la haine. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment à l'échelle mondiale. Souvent, on voit les algorithmes secrets, les algorithmes qu'on ne connaît pas, sont responsables pour les gens qui se radicalisent. Ils se radicalisent parce que là, ils ont donné du contenu, des informations, des vidéos qui les mènent vers l'extrémisme, l'haine. Et quand on regarde l'augmentation du racisme, l'augmentation, bien sûr, aussi de l'antisémitisme, l'islamophobie, la transphobie, l'homophobie, tous ces éléments-là sont en partie, on voit, sont à cause de ces algorithmes secrets. Alors, il faut bafouer ces algorithmes secrets. Il faut mettre en place vraiment une transparence et les compagnies qui en utilisent doivent être responsables pour les algorithmes qu'ils utilisent. C'est pour cette raison-là qu'on a déposé ce projet de loi aujourd'hui et c'est à cause de ça que je pense qu'on va débuter un débat à travers le Canada. C'est un débat qu'on voit déjà dans notre pays, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, où le sénateur Markey a déposé un projet de loi semblable. On voit que maintenant, les conséquences de ces algorithmes secrets deviennent de plus en plus une préoccupation. Et on espère bien qu'on va avoir une réaction du grand public et aussi des députés qui va faire en sorte qu'on va pousser vers l'avant ce projet de loi important. So I've just come from tabling just a few moments ago the Online Algorithm Transparency Act, which is the first bill of its type that has been tabled in Canada. It's extremely important because we're seeing two aspects of these secret algorithms that are profoundly disturbing. First, an increase in discrimination, particularly against racialized people that come from these secret algorithms. There are many examples when we look at housing, the financial sector, even the justice sector, where there have been cases very clearly identified that show that algorithms are discriminating. And we need to ensure that there is transparency so that we can bring an end to that discrimination. Also, over the course of the last couple of years through the pandemic, as more and more people are getting their information online, we're seeing that algorithms have been contributing often to an increase in hate and disinformation. We are seeing marked increases in racism, in anti-Semitism, in Islamophobia, in homophobia and transphobia, in misogyny. And this is not unrelated to the secrecy of these algorithms that are being used online. Often the algorithms direct people to content that is hateful, and that disinformation is contributing to a pulling apart of our democratic institutions, both in Canada and sadly, we're seeing in the United States. So the Online Algorithm Transparency Act seeks to push to the forefront the idea that the companies must be responsible for the algorithms they use. They must be transparent about providing information, and the public, government officials, and everyone else can judge whether or not those algorithms, when they are put forward, lead to that discrimination or lead to that increase that we're seeing in hate and disinformation. As other countries are bringing forward this important legislation, other jurisdictions also have this profound debate about the future of algorithms. It's important that Canada be part of that debate. I've tabled this bill today. I expect to see much more of a public debate in the coming months. And as I work with my colleague, Senator Ed Markey, in the U.S. Senate that is bringing forward similar legislation, and members of Parliament, of course, in the European Union, the United Kingdom, and New Zealand that are also putting forward similar legislation, I think we will see a real debate
over these secret algorithms and opening that black box, opening that toxic secret sauce so that we can see what's inside and see how these algorithms have contributed to discrimination and contributed to hate and disinformation. And I'm certainly hoping that all members of Parliament will support this important legislation. Est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions? Okay, merci beaucoup. Thank you very much.